El dolor lo despertó. No un dolor sordo, sino un fuego líquido que lo ardía en la garganta. Como si alguien lo hubiera clavado un cuchillo oxidado y lo estuviera llorando lentamente. Lian Xia abrió los ojos y el mundo se lo presentó borroso, tenido de rojo. Parpadeó, y la imagen se aclaró, el techo de seda carmesí del palacio interior, pero las cortinas colgaban en jirones, camascadas por un fuego que crepitaba en algún lugar cercano. Intentó moverse, y un dolor punzante lo recorrió el cuello. Su mano temblorosa tocó la herida, un tajo limpio, profundo, que había seccionado parte de su tráquea. La sangre, espeso y caliente, empapaba su túnica de consejero, una seda blanca ahora convertida en un trapo escarlata. Como había llegado hasta allí. Los recuerdos llegaron a ráfagas, el Consejo Imperio, las acusaciones del ministro de guerra, Lord Feng, señalándolo con el dedo, llamando traitor. Luego, la oscuridad. Y ahora, esto. Un rugido gaturo, humido y bestial, retumbó en la sala. Lian giró la cabeza, y su sangre se heló. La emperatriz, su majestad la emperatriz viuda, estaba de pie a 3 metros de él. Pero ya no era la mujer majestuosa que gobernaba el harem. Su túnica de fénix dorado colgaba rota, manchada de vísceras negras. Su rostro, antes hermoso, ahora era una máscara de piel grisácea, con venas negras posando bajo la superficie. Sus ojos, dos poses de fuego amarillo, lo miraban con un hembra insaciable. De su boca abierta goteaba una baba espesa que fumaba al tocar el suelo de mármol. No. Susurró Lian, pero el sonido salió como un gorgoteo. La emperatriz Zombi cargó. Sus movimientos eran rápidos, antinaturales, una explosión de fuerza bruta. Lian rodó a un lado, y el lugar donde había estado se estiló. Las losas de mármol volaron por los aires. El dolor en su garganta lo siguió por un instante, pero el instinto de supervivencia lo mantuvo en movimiento. Su mano derecha, temblorosa, buscó algo, cualquier cosa, y encontró el colgante de jade que siempre llevaba al cuello, un disco de jade blanco todo con un sol naciente, el emblema de su clan quedó. La bestia se giró, rugiendo de nuevo. Lian no tenía fuerzas, ni armas, ni esperanza. Pero cuando la emperatriz se abalanzó, él, en un acto de desesperación pura, apretó el colgante en su puño y lo clavó directamente en el pecho de la criatura, justo donde un corazón humano debería latir. El impacto lo lanzó hacia atrás, y sintió como el jade se hundía en carne podrida. Pero entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. La emperatriz Zombi se detuvo en seco. Su cuerpo comenzó a temblar, y de la herida en su pecho brotó una luz carmesí, pulsante, como un latido. Lian sintió un tirón en su propia sangre, un calor que se extendía desde la herida de su garganta hasta cada fibra de su ser. Vio, como en una visión, un núcleo de luz roja dentro del pecho de la emperatriz, y su propia sangre, mezclada con la del colgante, fluyendo hacia él, fundiéndose. El mundo se volvió blanco por un instante. Cuando la visión volvió, Lian Xia en el suelo, jadeando. Pero ya no sentía dolor. Su mano, al tocar su garganta, encontró la herida cerrada, la piel lisa. Su cuerpo, sin embargo, se sentía extraño, frío, como si el calor de la vida lo hubiera abandonado. Miró sus manos y vio que sus uñas se habían vuelto negras, y sus ojos, pudo ver el reflejo en un charco de sangre. Sus pupilas brillaban con un fulgor verde esmeralda. La emperatriz Zombi estaba inmóvil, arrodillada ante él.
Su cabeza inclinada, su cuerpo tembloroso. Lian, aturdido, a largo una mano, y la criatura levantó la mirada. Sus ojos amarillos ahora tenían un destello de conciencia, de reconocimiento. Abrió la boca, y de él salió una voz quebrada, áspera, pero humana. Mi señor. El eco de esas palabras resonaba cuando el sonido de pasos marciales llenó el patio exterior. Lian giró la cabeza y vio, a través de las puertas destrozadas, a una docena de guardias imperiales con antorchas, sus espadas desenvainadas. El capitán, un hombre de barba espesa llamado Weicheng, dio un paso adelante, sus ojos fijos en la emperatriz arrodillada y en Lian, el eunuco que todos creen muerto. Deténganse. Es el traidor Lian Xia. Ha profanado el cadáver de su majestad. Gritó Weicheng. Lian, de rodillas, sintió el peso de la mirada de los guardias. Pero también sintió algo más, un hilo invisible que lo conectaba con la bestia a su lado. Una orden. Un control. Lentamente, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Los guardias no lo sabían, pero ya no era el mismo hombre. Ya no era un eunuco débil. Era algo más. Algo que el Imperio no estaba preparado para enfrentar. Las losas de mármol del corredor occidental estaban frías contra las rodillas de Lian Xia. La sangre de su garganta, ahora coagulada en una costra oscura, se mezclaba con el sudor que empapaba su túnica de seda. A su alrededor, el eco de botas metálicas resonaba como tambores de muerte. Los guardias imperiales, liderados por el capitán Weicheng, peinaban cada rincón del palacio en lomas, sus antorchas arrojando sombras danzantes sobre los muros de jade. Buscad en las alcobas. El traidor no puede haber ido lejos. La voz de Weicheng, áspera como piedra molida, atravesó el humo. Lian apretó los dientes. Su cuerpo, antes débil por la castración, ahora se sentía extrañamente ligero, como si el núcleo de la emperatriz hubiera infundido un vigor antinatural en sus venas. Pero el precio era claro, sus ojos, ahora verdes como jade podrido, brillaban en la penumbra. Se cubrió el rostro con un paño ensangrentado, fingiendo ser un eunuco horrido más de los que yacen en los pasillos. Tú, un guardia joven, de apenas 20 años, apuntó su lanza hacia Lian. ¿Has visto al consejero Lian? El que leva la túnica de brocado. Lian levantó la cabeza lentamente, su voz un susurro ronco. Así fue hacia el este. Señor. Hacia los jardines de peonías. El guardia asintió y corrió, sin notar el brillo verdoso que se ocultaba bajo el paño. Lian exhaló, pero la calma duró poco. Una presencia pesada se movía detrás de él, arrastrando cadenas rotas. La emperatriz Zombi, su vestido de tela hecho jirones, lo seguía a una distancia de 3 pasos. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un destello de conciencia cuando miraban a Lian. Pero él sentía el tirón, a más de 50 metros. El control se desvanecía como niebla el sol. Quieta murmuró Lian, deteniéndose frente a la puerta de su propia alcoba. Un lugar que los guardias no registrarían, pues era la cámara de un traidor condenado. Empujó la puerta con el hombro, y el olor a sandalo y sangre lo envolvió. Allí, entre cortinas de seda carmesí y un espejo de bronce empanado, escondió a la emperatriz detrás de un biombo de crisantemos. No te muevas. No respiras. No existes ordeno, y la bestia asintió, sus dedos huesudos aferrando el borde del biombo. Pero afuera, los gritos cambiaron. Ya no buscaban a un eunuco horrido. Ahora corrían un nombre,
Lord Fong. El ministro de guerra había legado. Lian se arrastró hasta la sala del trono, mezclándose con los sirvientes aterrorizados que se agolpaban en las puertas. Desde las sombras de una columna de mármol, vio la escena, el trono de jade, vacío, manchado de sangre seca. Y en el centro, Lord Fong, con su armadura de guerra negra como el azabache, alzaba los brazos hacia los nobles y soldados reunidos. Lian Xia, el Eunuco consejero, ha desatado esta plaga. Vociferó Fong, su barba canosa vibrando con furia fingida. Profano el cadáver de nuestra amada imperatriz y ahora controla a los demonios. Debemos ejecutar a su protegido, el joven heredero, para purgar la corrupción. Un celoso infantil rompió el silencio. En un rincón, encadenado a una columna de jade, el heredero de 8 años, con su túnica dorada rasgada y el rostro cubierto de lágrimas, temblaba. Sus ojos, grandes y castaños, buscaban desesperadamente alguien que lo salvara. No, no fui yo, balbuceó el niño. El consejero Lian es bueno. Lord Fong rió, una risa que heló la sangre de Lian. Bueno. Mira lo que ha hecho. Señaló los cuerpos de guardias quedados, sus heridas abiertas goteando icer. El heredero está poseído. Por orden imperio, será ejecutado al amanecer. Lian apretó el puño. Su sangre hervía, y en su mente, sintió a la imperatriz Zombi moverse tras el bambo, ansiosa por atacar. Pero no. No aquí. No ahora. Debía esperar, planificar. Su mirada se encontró con la del heredero por un instante. El niño lo vio, y sus ojos se abrieron con esperanza y terror. Lian negó con la cabeza, apenas un movimiento imperceptible. Todavía no. Lord Fong giró, su capa hundiendo. Que preparan el cadalso. Y tradme la cabeza del Eunuco antes del alba. O juro que cada uno de ustedes alimentará a los demonios. Las antorchas parpadearon cuando el ministro salió, diciendo tras de sí un silencio de tumba. Lian se deslizó de vuelta a las sombras, su mente trazando caminos de sangre y astucia. El amanecer estaba cerca, y con él, la muerte del heredero. Pero Lian no era solo un eunuco. Era el amo de los muertos, y el imperio bailaría a su ritmo. El heredero podredumbre y sangre ranchas impregnaba las alcantarillas del palacio imperio. Lian Xia avanzaba con pasos lentos, su túnica de eunuco rasgada y manchada de lodo. La linterna de aceite que lavaba apenas iluminaba un par de metros, proyectando sombras retorcidas sobre los ladrillos humidos. Cada respiración le costaba un esfuerzo, la herida en su garganta un superaba, y el dolor era un recordatorio constante de su fragilidad. De repente, un gemido débil, casi inaudible, se filtró entre el goteo constante del agua. Lian se detuvo, aguzando el oído. El sonido provenía de un recodo cercano, donde un cuerpo yacía semiacoto entre barriles de desecos. Se acercó con cautela, la mano derecha lista para invocar a la imperatriz Zombi si era necesario. El cuerpo era el de un soldado imperio, su armadura de cuero rota y manchada de sangre seca. Una mordedura profunda en su hombro izquierdo revelaba carne necrosada, y sus ojos, vidriosos, se movían erráticamente. Respiraba con dificultad, cada inhalación un estertor. Lian se arrodilló junto a él, examinando la herida. El soldado no era un zombie aún, pero la infección avanzaba rápido, en unas horas, se convertiría en una bestia sin razón. Creen, murmuró el soldado, su voz apenas un susurro.
Sus pupilas se enfocaron en Lian, reconociendo la túnica del consejero. Usted el Eunuco traitor. Lian no respondió. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Había experimentado con núcleos zombies, absorbiéndolos para controlar a los muertos vivientes. Pero aquel soldado aún conservaba un destello de conciencia. Podría implantar un núcleo en un cuerpo vivo, usando su sangre como catalizador, para crear algo más que un simple zombie. Sacó un núcleo de su bolsa, una gema púrpura del tamaño de una ona, palpitante con una luz interna. El soldado lo vio y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué viene a hacer? Preguntó, el miedo tensando su voz. Salvert respondió bien, y sin más explicación, hundió el núcleo en la herida abierta del hombro. El soldado gritó, un alarido desgarrador que resonó en las alcantarillas. Su cuerpo se arqueó, convulsionando violentamente. Lian mordió su propio dedo, dejando caer gotas de sangre sobre el núcleo incrustado. Al instante, una luz verde brilló desde la herida, y el temblor cesó. El soldado quedó inmóvil, sus ojos cerrados. Lian contuvo el aliento. Había fallado. Había matado al hombre. Pero entonces, los párpados del soldado se movieron, y abrió los ojos. Eran de un gris pulido, casi plateados, y en ellos no había en el rastro de la bestialidad zombie. Solo una calma profunda, una devoción absoluta. Almohadillo el soldado, su voz ahora firme, clara. Se incorporó con una agilidad que no debería posar un hombre al borde de la muerte. ¿Qué ordena? Lian observó su creación. La piel del soldado había adquirido un tono grisáceo, como ceniza, pero sus movimientos eran fluidos, humanos. Recordaba todo, su nombre, su rango, su lealtad al Imperio. Pero ahora, esa lealtad estaba dirigida únicamente a Lian. ¿Cómo te llamas? Preguntó Lian, su voz ronca por la herida. Wei Cheng, soldado de la Guardia Imperio, Almo respondió el títere, inclinando la cabeza. Wei Cheng, Lian sintió un peso en el pecho, como si algo se hubiera desgarrado dentro de él. Una fatiga profunda lo invadió, y supo que aquella creación había consumido algo de su esencia vital. 10 días, calculó. 10 días de su vida por un títere lío. Dime, ¿qué sabes de los planes de Lord Feng? Wei Cheng alzó la mirada, sus ojos gris brillando con información. Lord Feng planea ejecutar el joven heredero al amanecer, en la plaza del trono. Ha reunido a los ministros leos para presenciar la muerte del niño, y así consolidar su poder. Pero hay más, Almo. He oído a los oficios hablar de un segundo foco de infección en la ciudad baja. Lord Feng lo ha ocultado, pero los zombies se están multiplicando allí. Lian asintió, su mente trabajando a toda velocidad. El heredero, el foco de infección, todo encajaba. Lord Feng no solo quería el trono, quería sumar el imperio en el caos total. Pero ahora, Lian tenía un aliado que podía moverse entre las sombras, que conocía los secretos del palacio. Wei Cheng dijo Lian, poniéndose de pie. Necesito que te infiltres entre los soldados de Lord Feng. Descubre todo lo que puedas sobre el segundo foco, y sobre los movimientos del ministro. Reporta a mí cada noche. Sí, Almo respondió Wei Cheng, y sin otra palabra, se desvaneció en la oscuridad de las alcantarillas, moviéndose con un sigilo antinatural. Lian se quedó solo, el eco de los pasos del títere desvaneciéndose. Apoyó una mano contra la pared humida, sintiendo el peso de su propia mortalidad. 10 años por un soldado. ¿Cuánto valdría un ejército?
pero no había tiempo para dudas. El amanecer se acercaba, y el heredero moriría si no actuaba. Algo se movió en la oscuridad detrás de él. Lian Xia, pero solo vio sombras. Un escalofrío recorrió su espalda. No era un zombie, ni un soldado. Era algo más, una presencia que observaba desde las profundidades. Pero cuando enfocó la mirada, no había nada. Solo el goteo constante del agua y el latido acelerado de su propio corazón. La noche envolvía el palacio como un siderio de seda negra, rota solo por las antorchas que ardían en el gran salón del este. Lian Xia ajustó su túnica de eunuco, el cuello alto ocultando la cicatriz en su garganta. A su lado, dos figuras vestidas de sirvientes caminaban en perfecta sincronía. Zombies comunes, sin inteligencia, pero con órdenes claras, lavar bandages y no hablar. Sus ojos eran vacíos, pero Lian había aprendido a disimularlo con sombras y posturas encorvadas. El banquete de Lord Feng era un espectáculo de excesos. Mesas de caoba se doblaban bajo el peso de platos de jade con faisans asados, frutas benditas en medio y jarras de vino de arroz que burbujaban con un aroma embriagador. Los generos rían, sus armaduras de cuero crujendo mientras brindaban por la paz que Lord Feng había traído al Imperio. Lian observó desde una esquina, sus dedos rozando el vial de veneno escondido bajo su manga. Otro brindis por nuestro sabio ministro. Gritó un general de barba espesa, alzando su copa. Lian asintió a uno de sus zombies. El sirviente se movió con pasos medidos, su bandeja con una jarra de vino oscuro. El plan era simple, envenenar a los tres generos mausoleos a fum, aquellos que comandaban las guarniciones de la ciudad baja. Sin ellos, la ejecución del heredero sería más fácil de sabotear. Pero el destino, como siempre, torció el camino. ¡Alto! La voz del general de barba espesa cortó el aire. Señaló al zombie serviente, que temblaba ligeramente. Ese serviente, sus manos. No se mueven como las de un hombre vivo. Lian sintió un frío recorrer su espina dorsal. El zombie, sin orden directa, había derramado una gota de vino sobre la mesa. La gota se movió, no por gravedad, sino como si tuviera vida propia, arrastrándose hacia el borde. Es un demonio susurró otro general, desenvainando su espada. Lian no dudó. Trapezó hacia adelante, fingiendo una barricada que no tenía. Su cuerpo chocó contra el zombie, y en el contacto, sus dedos apretaron el núcleo que latía en el pecho del muerto viviente. Con un pensamiento, activó la habilidad, explosión de zombies. El cuerpo del serviente se hinchó, la piel volviéndose translúcida. Lian sintió un dolor punzante en su pecho, como si alguien lo arrancara un trozo de vida. 20 días, calculó, mientras el zombie estalaba en una lluvia de carne podrida y sangre negra. El caos fue inmediato. Los generos gritaron, cubriéndose los rostros. La sangre salpicó las mesas, los platos, las túnicas de seda. Lian cayó al suelo, fingiendo terror, su cuerpo temblando mientras la multitud corría en todas direcciones. Un ataque zombie. Alguien gritó. Protegen al ministro. Lian se arrastró hacia una columna, su corazón latiendo con fuerza. Desde su posición, vio a Lord Feng levantarse lentamente, su rostro una máscara de calma irritante. El ministro de guerra no huyó. En cambio, sus ojos, pero los muertos no tienen ojos tan vivos, ¿verdad? Feng rió, un sonido seco. Eunuco. Limpia este desastre. Mañana hablaremos. Lian inclinó la cabeza y se retiró,
sus pasos firmes a pesar del temblor interno. El cruzar la puerta, sintió la mirada de fon clavada en su nuca como una daga. Afuera, la noche era más fría que nunca. Lian se apoyó contra un muro de piedra, jadeando. El dolor en su pecho era real, un recordatorio del precio de su poder. Pero no importaba. Había sembrado la duda, y eso era suficiente por ahora. Desde las sombras, una figura emergió, Wei Cheng, el soldado titra. Maestro dijo en voz baja. El heredero está escondido en el templo de la luna. Pero Lord Feng ha enviado a sus guardias de élite. No logra a tiempo solo. Lian Xia, su mente ya trazando el siguiente movimiento. La ejecución era al amanecer. Tenía horas, no días. Reúne a los otros ordeno. Esta noche, bailaremos una danza más oscura. Wei Cheng desapareció en la oscuridad. Lian miró hacia el cielo estrellado. En algún lugar, el heredero esperaba. Un niño de 8 años que no sabía que su salvador era un eunuco zombi que había sacrificado su humanidad por el poder. Lord Feng susurró en su voz un eco en la noche. Pronto verás que los muertos no olvidan. Y en la distancia, el eco de un tambor anunció la medianoche. La luna se ocultaba tras nubes de ceniza cuando Lian Xia se deslizó por la entrada trasera de la biblioteca Imperio. Sus pasos eran silenciosos, pero cada respiración lo costaba un esfuerzo titánico. La explosión del zombie en el banquete lo había arrebatado 20 días de vida, y ahora sentía el peso de esos años perdidos en sus huesos. La sangre en su garganta, fresca, latía con un ritmo errático. La biblioteca era un laberinto de estanterías polvorientas, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por los vitrales rotos. Lian se dejó caer contra una columna, jadeando. Sus ojos verdes, un recordatorio constante de su conexión con los muertos, escanearon el lugar en busca de peligro. Solo el silencio respondió. Necesito entender esto, murmuró para sí mismo. Mientras sus dedos recorrían los lomos de los pergaminos. Fue entonces cuando lo encontró, un rollo de cuero amarillento, escondido entre textos de astronomía. El título, escrito en caracteres antiguos, decía, Núcleos de vida eterna, el camino del no muerto. Lian lo desenrolló con manos temblorosas. Las ilustraciones mostraban figuras humanas con núcleos brillantes en el pecho, conectadas por líneas de energía. El texto explicaba que los núcleos zombies podían fusionarse para crear series de poder inmenso, pero cada fusión aceleraba la corrupción del anfitrión. Corrupción, susurró Lian, tocando su pecho. Podía sentir el núcleo dentro de él, posando como un segundo corazón. El pergamino adversa que la fusión de 3 núcleos conversa el usuario en un zombie consciente pero atado a la voluntad del creador original. Más allá de eso, la humanidad se perdía para siempre. Lian apretó el puño. No fusionaría aún. Necesitaba más titers, no más poder. Guardó el pergamino en su túnica y salió sigilosamente al patio trasero, donde los cuerpos de 3 sirvientes yacían olvidados tras la ejecución de la noche anterior. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero aún conservaban un destello de vida. Perdonem dijo Lian, cortándose la palma con un cuchillo escondido. La sangre goteó sobre las heridas de los muertos, y el aire se llenó de un zumbido metálico. Los cuerpos comenzaron a moverse. Sus mandíbulas se abrieron en un gemido silencioso. Uno por uno, se pusieron de pie. Sus ojos ahora brillaban con un verde tenue. Padre dijeron al unísono, inclinándose. Lian Xia, sintiendo el drenaje en su energía vital.
ahora tenía 5 titles, el soldado huichon y estos 3 servientes. No era suficient para enfrentar a los guardias de élite de Fong, pero era un comienzo. De repente, un ruido detrás de él. Lian giró su mano lista para invocar una explosión, pero se detuvo al ver una figura pequeña parada en la entrada de la biblioteca. Era el heredero, un niño de 8 años con el cabello desordenado y los ojos llenos de lágrimas. Sostenía una espada de Judith, pero su mirada estaba fija en Lian. Tú también tienes ojos verdes, como mamá susurró el niño, dando un paso adelante. Lian sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La emperatriz Zombi. El niño había visto a su madre transformada. Y ahora lo veía a él, con los mismos ojos brillantes. Alteza dijo Lian, arrodillándose. No soy su enemigo. Su madre me envió para protegerlo. El niño frunció el seno, pero no huyó. En cambio, se acercó más, señalando a los titers detrás de Lian. Ellos también tienen ojos verdes. Son como mamá ahora. Lian dudó. Mentor sería fácil, pero el niño merecía la verdad, aunque fuera aterradora. Ellos me obedecen. Y yo los usaré para mantenerlo a salvo, mi señor. Pero necesito que confíe en mí. El heredero levantó la mirada, y por un instante, Lian vio algo más que un niño asustado. Vio determinación. Está bien dijo el niño, extendiendo su mano. Pero prometí que no dejarás que me convierta en uno de ellos. Lian tomó la mano pequeña, sintiendo el calor de la vida contra su piel fría. Lo prometo, Alteza. Pero en el fondo, sabía que esa promesa podría ser imposible de cumplir. El amanecer se acercaba, y con él, la ejecución planeada por Lord Fong. El amanecer no trajo alivio al Imperio celestial. Las calles de la capital, envueltas en la penumbra de la plaga, resonaban con pasos metálicos. El inquisidor Bai, un hombre de mirada fría y cicatriz en el pómulo, avanzaba con determinación. Su capa negra ondaba como alas de cuervo, y en su mano derecha sostenía un bastón de hierro forjado con ramas de cedro. Lord Fong le había encomendado una misión, cazar el alma de los muertos, ese hirage que osaba controlar a los demonios. Bai no era un soldado común. Era un cazador de zombies, entrenado en los templos olvidados del norte, donde los monjes guerreaban contra la plaga con técnicas prohibidas. Su olfato podía detectar el rastro de los núcleos a kilómetros de distancia. Y esa mañana, el rastro lo llevó a los callejones del distrito sur, donde Lian había enviado a uno de sus titers a vigilar los movimientos de los soldados de Fong. El titera, un antiguo serviente ejecutado llamado Wei, se movía entre las sombras con pasos silenciosos. Sus ojos, verdes y sin vida, escaneaban el perímetro. Pero Bai lo había visto. El cazador se detuvo a 20 pasos, cerró los ojos y murmuró una oración. Luego, extendió el bastón y golpeó el suelo 3 veces. Un pozo de energía invisible recorrió el adequim, y sintió un tirón en su núcleo, como si una mano invisible intentara arrancarlo de su pecho. Detente, criatura dijo Bai, su voz grave y autoritaria. Tu alma no puede ocultarse para siempre. We giro, sus dedos se alargaron en guerras. Pero antes de que pudiera atacar, Bai había cerrado la distancia. El bastón trazó un arco plateado y golpeó el pecho del titera, incrustando ranas de luz en su carne muerta. We rugió, pero sus movimientos se volvieron torpes, como si el bastón drenara su energía. En la biblioteca Imperio, Lian sintió el dolor.
pinchazo agudo en el pecho, justo donde su corazón latía débilmente. Se levo la mano al esternón y dijo: Los otros titers, que descansaban en las sombras, levantaron la cabeza al unísono, sus ojos verdes parpadeando con preocupación. Padre, susurró el soldado titera, el primero en ser creado. Jesús. Lian ignoró la pregunta. Cerró los ojos y se concentró en el vínculo que comparsa con Wei. Vio a través de sus ojos, el callejón, el cazador, el bastón brillante. Vio la sonrisa de Bai, fría y confiada. Y supo que ese Wei era capturado. El interrogatorio revelaría la ubicación de la biblioteca. El heredero estaba escondido en el sótano, temblando. No podía permitir que el cazador llegara hasta él. Wei susurró Lian, su voz resonando en la mente del titra. Escacham. Debes autodestruir tu núcleo. Ahora. Wei dudó. El titra amaba a su padre más que a su propia existencia, pero la autodestrucción era un acto de dolor inimaginable. Sin embargo, la lealtad pudo más. El titra esenció, Lian sintió como el núcleo en el pecho de Wei comenzaba a vibrar, a calentarse, a expandirse. By notó el cambio. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió un paso. No! Gritó, levantando el bastón para celar. Te ordeno que te rindas. Pero era tarde. El pecho de Wei se iluminó desde dentro, y luego explotó. Una onda de energía verde y petita barrió el callejón, derribando a Bai contra la pared. El cazador cubrió su rostro con el brazo, y cuando el polvo se disipó, solo quedaba un cráter gigante. Fragmentos de hueso y tela esparcidos por el suelo. Bai se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la capa. Su mirada recorrió los restos, y luego se posó en un brillo diminuto entre los escombros. Un fragmento del núcleo de Wei, del tamaño de una ona, palpitaba con un resplandor verde tenue. El cazador se agachó y lo recogió con pinzas de plata. Lo acercó a su nariz, olió, y una sonrisa se extendió por su rostro. El núcleo está vivo, murmuró, sosteniendo el fragmento contra la luz del amanecer. El alma está cerca. En la biblioteca, Lian cayó de rodillas. Un dolor insoportable lo atravesó el pecho, como si alguien hubiera arrancado un trozo de su alma. Sangre fresca brotó de su nariz y manchó el pergamino antiguo que humeaba en el suelo. Jadeó, buscando aire, mientras los titers se arremoneaban a su alrededor, susurrando palabras de consuelo que no podían calmar la herida. Padre, dijo el soldado titera, arrodilándose a su lado. ¿Qué ordenas? Lian levantó la cabeza, sus ojos verdes brillando con furia y dolor. Limpió la sangre de su labio con el dorso de la mano y habló con voz ronca. Prepárense. El cazador vendrá. Y cuando lo haga, lo mostraremos el verdadero poder de un dios. Afuera, las campanas de la ciudad comenzarán a sonar, anunciando la llegada del día. Pero para Lian, la noche apenas comenzaba. El dolor en el pecho de Lian Xia era un agujero negro que devoraba su aliento. Cada inhalación traía un recuerdo fragmentado de Wei el tintinio de su armadura. Cayó hacia adelante, pero antes de que su rostro golpeara el suelo, los brazos del capitán lo atraparon. Yo lo levantó con cuidado, como si sostuviera a un niño, y lo depositó sobre un montón de paja seca. El heredero corrió hacia ellos, sus pequeñas manos tocando la frente de Lian. Está ardiendo, dijo Chengyu. Necesita descansar, respondió Zhao. 3 días, quizás más. Su cuerpo jodido demasiado.
El Capitan se heredero ante el heredero, sus ojos verdes fijos en el niño. Alteza, soy yo Wei, Capitán de la Guardia Imperio. Juro por mi nueva vida protegerlo con cada fibra de mi ser. Mientras yo exista, nadie lo tocará. Chon lo miró, su rostro pulido pero sereno. Eres uno de los suyos. Titra. Soy su creación, sí. Pero también soy el hombre que murió por usted. Esa lealtad no ha muerto. El heredero ascensió lentamente. Entonces cuidado. Si el muere, no necesito protección. Yo inclino la cabeza. Así será. Pero mientras el capitán volaba a Lian, sus ojos verdes brillaron con una luz extraña, como si una voluntad propia despertara dentro de él. No era solo lealtad lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Un deseo de poder, de proteger a cualquier costo. Y en ese deseo, una chispa de ambición que ni siquiera Lian había previsto. Afuera, en las calles vacías de la capital, el inquisidor sostenía el fragmento de núcleo contra la luz de la luna. El cristal palpitaba, leyendo el ritmo del corazón de Lian. Sonrió. Te tengo, alma de los muertos. El amanecer se filtraba a través de las cortinas de seda carmesí, teniendo la habitación de Lian Xia con un resplandor sangriento. Por primera vez en 3 días, sus párpados se alzaron sin el peso de la fibra. El air olía a incienso quemado y a la humedad metálica de su propia sangre, y seca en las vendas que envolvían su pecho. Se incorporó lentamente, cada músculo protestando, pero la claridad en su mente era absoluta. El zumbido de su red de titers lo envolvía como un sexto sentido, 12 puntos de luz fría en su conciencia, cada uno un zombi bajo su control, disperso por las entrañas del palacio. Uno estaba en los jardines del este, otro en las cocinas ríos, 2 más en los cuarteles de la guardia, y el resto en pasillos y salones estratégicos. Podía sentir sus movimientos, sus miradas vacías, la forma en que sus manos mecánicas realizaban tareas humanas. Pero también sentía algo más, el pulso débil de la voluntad en el capitán Zhou Wei, un latido independiente que se negaba a disolverse por completo en la obediencia. Lian apretó los puños. Eso era un problema para otro día. Se levantó, temblando, y caminó hacia la mesa donde yacía un mapa del palacio. Con un dedo tembloroso, trazó las rutas de sus titers. 12 eran suficientes para sembrar la discordia. Lord Feng confiaba en su ejército, pero no podía controlar cada murmullo, cada documento robado, cada mirada acusadora. Lian sonrió, una mueca helada. No necesitaba una batalla campal. Necesitaba que los nobles desconfiaran de Feng, que vayan traición en sus sombras. Que comience la danza susurro, y su voluntad se extendió como una telaraña. En las cocinas, el Eunuco titera, un hombre llamado Lao que en vida había sido un servidumbre, tomó un rolo de pergamino de entre los ingredientes. Contenía una carta falsificada que implicaba a Feng en el asesinato de un Lord Manor. El titera caminó con pasos firmes hacia el ala de los nobles, pero al cruzar el patio, una sombra se movió. Un hombre alto, ataviado con túnicas azules bordadas con ranas doradas, lo detuvo. Su mirada era aguda, sus dedos largos cubiertos de anillos de jade. Era el mago bárbaro, un olido de Feng, conocido como Maestro Xian. Alto dijo el mago, su voz como un trueno lejano. He sentido una presencia impura en este lugar. El titera se congeló. Bien, desde su habitación, sintió el pánico frío propagarse por el vínculo. El mago secó un talismán,
que brillo con luz blanca el acercarse el zombi. Lao Chong comenzó a temblar, su pio grisácea gimiendo. Lian maldijo entre dientes. No podía permitir que descubrieran su red. Pero tampoco podía atacar directamente el medio sin exponerse. Entonces, una idea surgió, fría y calculadora. Lian canalizó su voluntad, no para luchar, sino para santar. Ordinó al títere que dejara de resistirse, que se rindiera por completo. Lao Chong cayó de rodillas, sus ojos verdes apagándose hasta volverse opacos. El medio frunció el seno, el talismán brillante, pero el zombi no mostraba más signos de posición. Parecía un cadáver común, sin alma. Extraño murmuró Xian, viendo el talismán. La corrupción ha desvanecido. Lian, sudando frío, forzó el títere a levantar la cabeza y sonreír, una imitación torpe de la vida. Maestro, perdón, estaba perdido, dijo la voz del zombi, gaturó pero sumisa. El medio inclinó la cabeza, intrigado. Has sido purificado. Pero, ¿cómo? Esto no es obra de mis ranas. El títere negó con la cabeza. Lian sintió que el medio mordía el anzuelo. Xian se inclinó, examinando los ojos del zombi, buscando algún rastro de inteligencia. No encontró nada, solo el vacío que Lian había creado a propósito. El medio se endureció, una sonrisa lenta formándose en sus labios. Interesante. Muy interesante. Horas después, en el salón de guerra de Lord Feng, el medio informó con gravedad. El zombi parecía tener un alma, esto es obra de un dios oscuro. Feng, un hombre corpulento con armadura negra, golpeó la mesa. ¿Un dios oscuro? Aquí, en mi palacio? Se respondió Xian. Alguien está llegando con fuerzas que no comprende. Pero si podemos capturar a ese dios, podremos controlar a todos los muertos vivientes. Lian, desde las sombras del pasillo, escuchó cada palabra. Su red se había extendido un paso más. El medio ahora buscaría un dios oscuro, mientras que Lian seguía siendo solo un eunuco débil y lío. Pero cuando se retiró a sus aposentos, el capitán Zhou Wei lo esperaba, sus ojos verdes brillando con una luz propia. Maestro dijo el títere, su voz demasiado humana, hay algo que debo decirlo. Lian se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. El zombi inclinó la cabeza, y por un instante, Lian vio ambición en esos ojos. Ambición que no era suya. El gran salón del Palacio Celestial nunca había visto tanto esplendor. 500 lámparas de aceite colgaban del techo abovedado, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los cortesanos reunidos. Lord Feng, con su túnica de seda carmesí bordada en hilos de oro, presidia la mesa principal desde un trono improvisado. A su lado, el maestro Xian, el medio bárbaro, observaba la multitud con ojos de halcón, sus dedos tachados llorando un bastón de huso. Lian Xia se movía entre los sirvientes, su túnica gris de eunuco camuflándolo entre las sombras. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. El festival era una trampa, lo sabía. Feng quería mostrar su poder, consolidar su posición antes de ejecutar el heredero al amanecer. Pero Lian había tejido su propia red de muerte. En las cocinas, 3 títeres vestidos de pinches removían enormes calderos de sopa. Sus ojos, vacíos de toda vida, seguían las órdenes telepáticas de Lian, liberan el gas. Ahora, el primer estornudo vino de un noble de segunda fila, el marqués de la puerta este. Luego otro, y otro. En minutos, el salón se llenó de tozas y gemidos.
Los servientes Korean sin direction, mientras los guardias de fondo intentaban mantener el orden. El gas zombie, una niebla verdosa apenas visible, se filtraba por los rendillos de las mesas y los pliegues de las túnicas. Cierran las puertas. Gritó Fong, su rostro pulido por la ira. Pero era demasiado tarde. Varios nobles ya se retorcen en el suelo, sus cuerpos convulsionando mientras la infección tomaba control. Sus ojos se volvían blancos, sus venas negras como tinta. Lian esperó el momento exacto. Cuando el pánico alcanzó su punto máximo, cuando incluso los guardias de fondo dudaban, él avanzó. Sus pasos eran lentos, deliberados, como el monje caminando hacia el altar del sacrificio. Deténganse, ordenó, su voz atravesando el caos como un cuchillo. Yo puedo salvarlos. El maestro Xian lo miró con desconfianza, pero Fong, desesperado por no perder a sus aliados nobles, asintió. Déjenlo pasar. Lian se arrodilló junto el primer infectado, el marqués. Colocó su mano sobre la frente del hombre y cerró los ojos. En su mente, activó el control, absorbía el núcleo zombinante, lo purificaba con su propia sangre, y lo devolvía al cuerpo como una cura falsa. Pero cada purificación lo costaba un día de vida. Para 20 nobles, serían 20 días. Para 30. Y había al menos 50 infectados en la sala. El dolor legó como un puñetazo en el pecho. Lian sintió como su juventud se desvanecía, como sus huesos se volvían más frágiles, como su cabello se volvía gris en las puntas. Pero no se detuvo. Uno por uno, los nobles dejaban de convulsionar. Sus ojos recuperaban el color, sus cuerpos se calmaban. Cuando el último infectado abrió los ojos, y respiró con normalidad, el salón estalló en aplausos. Los nobles se arrodillaban ante Lian, besando el dobladillo de su túnica, llamando el salvador del Imperio. Las mujeres lloraban, los hombres juraban lealtad eterna. Fong observaba desde su trono, su mandíbula apretada. Lentamente, comenzó a aplaudir. Un aplauso seco, mecánico, que resonó en el silencio que siguió a la euforia. Se inclinó hacia su lugarteniente, un hombre de cicatrices profundas llamado Capitán Rom, y susurró, ese eunuco es más peligroso que cualquier zombie. Lian lo escuchó. Sus oídos de títara, entrenados para captar hasta el más mínimo susurro, no perdieron en una sílaba. Pero mantuvo su sonrisa humilde, su postura sumisa. Cuando se inclinó ante Fong, sus ojos verdes brillaron con un destello de triunfo apenas perceptible. Su excelencia es demasiado amable, dijo Lian, su voz suave como seda. Solo soy un humilde serviente del Imperio. Fong lo miró largamente, sus dedos temblando sobre el reposabrazos del trono. Por supuesto que lo eres, respondió, pero sus ojos dicen otra cosa. Esa noche, mientras los nobles celebraban su milagrosa recuperación, Lian se retiró a sus aposentos. Se desplomó sobre la cama, su cuerpo temblando por el esfuerzo. 50 días. El vino de arroz manchaba la alfombra de lana en la sala de audiencias. Lian Xia, con las puntas del cabello gris como ceniza, se tambaleó hacia sus aposentos. Sus dedos temblaban al cerrar la puerta de sandalo. El dolor en el pecho, donde los núcleos zombies se fusionaban con su médula, era un recordatorio constante de los 50 días de vida que había sacrificado. Pero la sonrisa en los rostros de los nobles, ahora queridos, valía cada hora perdida. Un roast de seda contra la madera. Lian giró, su mano instintivamente hacia el cuchillo oculto en su manga.
Pero era solo el joven heredero, parado en el hombro de la puerta entreabierta, sus ojos negros brillando con una mezcla de admiración y miedo. El niño llevaba una túnica de brocado azul, demasiado grande para su cuerpo de 8 años, sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la manga. Consejero Lian dijo el heredero, su voz apenas un susurro. Lo liu. Puro a todos esos nobles. Los salvo. Lian se inclinó, ocultando su fatiga tras una máscara de humildad. Solo hizo lo que debía, su alteza. El niño dio un paso adelante, luego otro. Mi padre el emperador nunca hizo algo así. Solo se escondía en sus aposentos. Pero usted es diferente. Una chispa de ambición encendió los ojos de Lian. El heredero, impresionado por su actuación, venía a él. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Su alteza me honra con sus palabras. Pero hay cosas que un niño no debería ver. No soy un niño, dijo el heredero, su mandíbula apretada. Soy el próximo emperador. Y quiero que usted sea mi tutor. Lian sintió el peso de la propuesta. El heredero, un título perfecto para sus planes. Pero necesitaba moldearlo lentamente, con cuidado. Su alteza, ser tutor del heredero es un gran honor. Pero debo preguntar, ¿está listo para aprender la verdad sobre los demonios que nos echan? El niño asintió, sus ojos fijos en Lian. Entonces se dijo Lian, su voz baja y grave. Lo enseñar. Pero debí prometerme una cosa. Nunca revelará lo que vea a nadie. En a Lord Fong, en a sus servientes. Solo a mí. Lo juro, dijo el heredero, su mano derecha sobre el pecho. Lian lo llevó a un rincón oscuro de la sala, donde las velas apenas iluminaban un cofre de hierro. Abrió la tapa, revelando un núcleo zombi palpitante, de un rojo oscuro como sangre coagulada. Esto, su alteza, es un núcleo demoníaco. Los zombies nacen de estos. Pero no son solo maldad. Pueden ser controlados. El heredero retrocedió, su rostro pálido. Controlados. ¿Cómo? Con sangre, dijo Lian, extendiendo su mano. Una gota de su sangre cayó sobre el núcleo, que comenzó a brillar con un fulgor verde. La sangre de un elegido puede dominarlos. Pero es peligroso. Si se pierde el control, el demonio consume el portador. ¿Usted tiene ese poder? Preguntó el heredero, su voz temblorosa. Lian asintió. Sí. Y lo enseñar, para que cuando sea emperador, pueda proteger al imperio de estos demonios. El niño se arrodilló, su cabeza inclinada. Juro lealtad a usted, consejero Lian. Hasta la muerte. Lian puso una mano sobre la cabeza del heredero, sintiendo el calor de su vida. Levantes, su alteza. Mañana comenzaremos su entrenamiento. Esa noche, Lian Xia en su cama, el agotamiento apretando sus párpados. Pero el sueño no llegó en paz. En su mente, una visión se desplegó, un imperio de zombies inteligentes, todos arreglados ante un trono de juicios. El heredero, con ojos verdes brillantes, se sentaba a su lado, su sonrisa vacía. Lian, desde lo alto, veía como su red de titans se extendía sobre el mundo, cada zombie un súbdito lío, cada latido un paso hacia la eternidad. Despertó con un sobresalto, su corazón latiendo con fuerza. El cabello gris en sus sienes lo recordaba el costo. Pero la visión, aunque aterradora, era tentadora. Un imperio de titans, donde nadie lo traicionaría jamás.
donde el Syria el Homo Absoluto. Afuera, el viento olba entre los pasillos del palacio. Y en las sombras, yo ve, el soldado titera, murmuró para sí mismo, Dios, nuestro Dios. La noche se cernía sobre la guarida subterránea de Lian, un antiguo almacén de grano olvidado bajo el palacio este. El air olía a humedad y sangre seca. Lian estaba de pie frente a una mesa de piedra, examinando los núcleos zombies que había extraído de los cadáveres de la última batalla. Su cabello gris caía sobre sus hombres, y sus ojos, ahora de un verde tenue, parpadeaban con un brillo antinatural. Yo ve, el soldado titera, se mantenía inmóvil a su lado, con la mirada vacía pero alerta. De repente, un destello dorado atravesó el techo de la guarida. Lian se giró justo a tiempo para ver una figura envuelta en luz sagrada descender desde una grieta en el techo. Era el inquisidor by, un hombre alto y musculoso, con armadura blanca y una espada lamante en la mano. Su rostro estaba marcado por cicatrices rituales, y sus ojos ardían con odio puro. Lian se dijo by, su voz resonando como un trueno. El fragmento de núcleo que digesta en el salón del banquete me dio hasta aquí. Eres un demonio disfrazado. Lian no respondió. Su mente trabajaba rápidamente. Sabía que era un inquisidor de alto rango, experto en magia sagrada contra no muertos. No había tiempo para explications. Extendió su mano, y los titers ocultos en las sombras emergieron. 6 soldados zombies con armaduras oxidadas, sus ojos brillando con lealtad incondicional. Sonrió con desprecio. Levantó su espada, y una onda de luz dorada se expandió, derribando a los titers como si fueran muñecos de trapo. Lian sintió un dolor agudo en el pecho, la magia sagrada quemaba su esencia. Cayó de rodillas, toshiendo sangre negra. Te sentir el juicio de los cielos dijo by, acercándose. Tu corrupción terminará aquí. Pero Lian no se rendiría. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Sus ojos verdes brillaron con intensidad, y su sangre, mezclada con núcleos, comenzó a hervir. Dio una orden mental, todos los titers, atacan a la vez. Los 6 soldados se levantaron, sus cuerpos rotos reanimados por la voluntad de Lian. Se lanzaron contra by, ignorando el dolor de la luz sagrada. By cortó a 2 con un solo golpe, pero los otros 4 lo rodearon, mordiendo y arañando su armadura. Lian, aprovechando la distracción, se arrastró hacia by, su mano derecha extendida. No puedes, empezó by, pero Lian ya había tocado el fragmento de núcleo que colgaba del cuello del inquisidor. En un instante, la energía del fragmento fluyó hacia Lian. Sintió como sus heridas se cerraban, como su fuerza se renovaba. Pero también sintió algo más, una corrupción más profunda, un hambre que crecía en su interior. Sus ojos se volvieron completamente verdes, brillando en la oscuridad. Cayó al suelo, su armadura humeante. Su rostro estaba pulido, la vida escapando de él. Miró a Lian con horror y comprensión. No eres un eunuco, susurró by, su voz apenas audible. Eres el primer zombie conscient, el anticristo de los muertos. Lian se quedó helado. Las palabras de by resonaron en su mente. Miró sus manos, manchadas de sangre, y sintió el poder pulsando en sus venas. Pero también sintió el peso de la maldición. El inquisidor había visto la verdad. Silencio dijo Lian, pero ya había exhalado su último aliento. Lian se levantó, temblando. Los titers yacían destrozados a su alrededor.
Yo ve se a circle, su rostro inexpresivo. Que hacemos, Dios? Preguntó el titera. Lian no respondió de inmediato. Miró el cuerpo de Bai, luego la entrada de la guarida. El amanecer se acercaba, y con él, la ejecución del heredero. No había tiempo para procesar la revelación. Tenía que salvar al niño, aunque eso significara abrazar su propia naturaleza monstruosa. Prepara a los titers restantes ordenó Lian, su voz fría. Vamos a la plaza de ejecución. Pero mientras hablaba, no podía secudarse las palabras de Bai. Era realmente el anticristo. O solo un hombre desesperado que había encontrado poder en la oscuridad. La respuesta, temía, llegaría demasiado pronto. Lian Xia se levantó del suelo de piedra fría. Y el eco de sus fusos crujendo resonó en la cámara subterránea. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra, iluminando las grietas en sus manos. No eran simples líneas, eran figuras, como porcelana a punto de romperse. Pasó un dedo por su mejilla y sintió una textura áspera, casi escamosa. Un pedazo de piel muerta se desprendió y cayó al suelo, desintegrándose en polvo gris. Maldición susurró, y su voz sonó como grava moliéndose. El soldado titera estaba de pie junto a la entrada, inmóvil como una estatua de carne. Sus ojos, una vez humanos, ahora reflejaban la luz verde de Lian. El titera no hablaba, pero Lian sentía su lealtad como un peso en el pecho, un latido que no era suyo. Necesito núcleos vivos dijo Lian, más para sí mismo que para el titera. No los fragmentos de los muertos. Núcleos frescos, palpitantes, de zombies que aún respiran. El titera asintió lentamente, y Lian supo que había entendido. Había una conexión entre ellos, un hilo invisible que se tensaba cuando Lian pensaba en una orden. Pero ese hilo también lo desgastaba, como si cada comando arrancara un trozo de su alma. Salió de la cámara y el aire nocturno le golpeó el rostro. La ciudad estaba en silencio, un silencio roto solo por los gemidos lejanos de los muertos vivientes. Pero más allá de los murales, en los llanos del este, había un campamento. Lian lo había visto desde la torre del palacio, tiendas harapientas, fogatas moribundas, y una cerca de estacas que aprisionaba a cientos de infectados. Lord Feng los mantenía allí, como ganado, esperando que se convirtieran en zombies para usarlos como carne de cañón o para experimentos. Esclavos murmuró Lian, y sus ojos verdes brillaron con determinación. Serán mi medicina. Camino durante una hora, escribiendo patrolas y zombies errantes. El soldado titera lo seguía como una sombra, y detrás de él, una docena de zombies comunes, controlados por la voluntad de Lian. No eran inteligentes, solo carne obediente. Pero eso era suficiente. El campamento apareció ante ellos como una mancha oscura en la llanura. Las fogatas parpadeaban, y los guardias del ejército Imperio se turnaban para vigilar la cerca. Lian contó 30 zombies dentro del recinto, encadenados a postes, sus cuerpos retorciéndose en convulsiones. Algunos ya tenían núcleos formándose en sus pechos, visibles como protuberancias brillantes bajo la piel. Ahora ordenó Lian. Los zombies comunes se lanzaron contra la cerca, creando una distracción. Los guardias gritaron, disparando flechas y lanzas, pero los muertos no sentían dolor. Mientras tanto, Lian se deslizó por el costado, cortando las cadenas con una daga oxidada. Los zombies esclavizados se volvieron hacia él, sus ojos vacíos buscando carne fresca, pero Lian alzó la mano y su voluntad los aplastó. Arrodillándose.
30 zombies cayeron el suelo, sus cuerpos temblando. Lian Xia heredero entre ellos, cerró los ojos, y comenzó a absorber. El poder fluyó hacia él como un río de cuchillas. Los núcleos se rompieron dentro de los zombies, liberando energía bruta que Lian succionó a través de sus palmas. El dolor fue inmediato, un fuego que lo conmovía las venas, que lo desgarraba los músculos, que lo trituraba los huesos. Sintió como su piel se agrietaba más, como la sangre negra goteaba de sus ojos, como su mente se desvanecía. No. Jadio, pero el poder era demasiado. Los núcleos vivos eran más potentes, más salvajes. No los controlaba, lo devoraban. Perdió el conocimiento. Cuando despertó, el cielo era gris, y el sol estaba oculto tras nubes espesas. Su cuerpo yacía sobre una losa de piedra, y el soldado Titera estaba arrodillado a su lado, sosteniendo su cabeza. Lian parpadeó, y vio que estaba en una catedral. Los vitrales rotos dejaban entrar haces de luz pálida, y el altar de mármol estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero en el centro del altar había una corona. Era de huesos, costillas humanas entrozadas, vértebras insertadas como cuentas, y en la parte frontal, un cráneo pequeño, casi infantil, con los ojos vacíos mirando hacia la nada. La corona descansaba sobre un cajón de terciopelo rojo, desgastado pero invisible. Lian se incorporó, y los titers que lo rodeaban el soldado, más una docena de nuevos zombies que había creado sin recordarlo se inclinaron en reverencia. Sus ojos verdes parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. ¿Qué es esto? Preguntó Lian, su voz ronca. El soldado Titera señaló la corona, y luego a Lian. No habló, pero Lian entendió, era una ofrenda. Lo habían lavado allí, en ese lugar sagrado, y lo habían puesto una corona de muertos en el altar. Lo adoraban como a un dios de huesos y podredumbre. Lian se levantó, temblando, y caminó hacia el altar. La corona lo llamaba, no con palabras, sino con un zumbido en su núcleo. La tocó, y sintió un escalofrío que lo recorrió el brazo. Los huesos estaban fríos, pero vibraban con energía. Energía zombie. Energía de cientos de muertos, concentrada en un solo objeto. Esto no es una ofrenda, susurró Lian, sus ojos verdes fijos en la corona. Es una trampa. Pero sus dedos ya se cerraban alrededor de ella, y el poder comenzó a filtrarse en su piel. Lian Xia abrió los ojos en la penumbra de la catedral abandonada. El air olía a incienso rancio y sangre seca. Frente a él, más de 50 figuras silenciosas se arrodillaban en semicírculo, sus ojos verdes brillando como luciérnagas en la oscuridad. El soldado Titera, con su armadura oxidada pero postura firme, sostenía una corona tallada de huesos humanos, vértebras entrelazadas con costillas rotas, adornadas con fragmentos de vidrio que reflejaban la luz de las velas. Lian se incorporó lentamente. Su piel se agrietó al moverse, pequeñas escamas se cascando al suelo de piedra. El dolor en su pecho era constante, un latido ácido que lo recordaba que su cuerpo se descomponía más rápido de lo que podía reparar. Pero los núcleos que había absorbido en el campamento de refugiados lo habían dado fuerza, sensia a cada zombie en un radio de 100 pasos, como hilos de seda conectados a sus dedos. Rey de los muertos, dijo el soldado Titera, su voz resposa pero llena de devoción. Te coronamos. Los demás titers repitieron el murmullo, un coro de ultratumba que resonó en las bóvedas de la catedral.
Lian observo la corona. Los fusos estaban limpios, pulidos con esmero. Alguien había pasado horas preparándola. Quizás el soldado, o quizás uno de los nuevos titers que había creado mientras estaba inconsciente. No recordaba haberlos ordenado, pero su sangre había fluido mientras cenaba. Y ellos habían nacido de ese sueño. No necesito títulos dijo Lian, pero sus manos temblaron al tomar la corona. Necesito acción. Se colocó la corona sobre la cabeza. Los fusos pesaban, fríos contra su frente. Los titers inclinaron sus cabezas. Y por un momento, Lian sintió algo parecido al poder absoluto. Pero era un espejismo. Sabía que Lord Feng controlaba el ejército imperio, que al amanecer ejecutarían el heredero, y que todo esto esta catedral, estos titers, esta corona desaparecería si no acaba ahora. Soldado dijo Lian. ¿Cuántos zombies comunes controlamos? 120, mi rey. 50 titers inteligentes. 70 bestias sin mente. Suficiente. Lord Feng tiene su cuartel en el palacio este. Sus guardias son leos, pero no esperan un ataque desde dentro. Usaremos a los zombies comunes como distracción en las puertas, mientras los titers se infiltran por los pasadizos de serventes. Yo ir directamente a la sala del trono. El soldado titera asenció, pero su mirada verde parpadeó. Hey algo más, mi rey. Hemos visto a un zombie diferente cerca del palacio. No es como los otros. Sin recuerdos. Lian frunció el seno. Los titers tenían recuerdos, pero solo los que él creaba con su sangre. Los zombies comunes eran bestias. ¿Qué clase de zombie podía tener recuerdos sin ser un titera? Muéstrame. Salieron de la catedral. La noche era clara. Las estrellas brillando sobre los tejados de la capital. Lian caminó entre las sombras, seguido por una procesión silenciosa de muertos vivientes. Las calles estaban vacías, los ciudadanos se escondían tras puertas cerradas, temiendo a los demonios que, según dicen, habían poseído a la emperatriz. Lian sonrió amargamente. Si supieran que el verdadero demonio era el ministro de guerra. Llegaron a una colina que dominaba el palacio este. Desde allí, Lian pudo ver las antorchas de los guardias, las banderas del imperio ondeando sobre los murales. Y entonces lo vio, una figura solitaria en el patio central, encadenada a una columna de piedra. Era un joven, no mayor de 20 años, con la piel pálida y los ojos rojos como rubíes. Lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. ¿Quién es? Preguntó Lian. El hijo de Lord Feng, respondió el soldado titera. Lo encontraron anoche. Dicen que Feng lo convirtió él mismo, usando un núcleo corrupto. Lian sintió un escalofrío. Un núcleo corrupto. Sabía lo que eso significaba. Un núcleo modificado para crear un zombie que conservara su voluntad, pero esclavizado a su credo. Feng había convertido a su propio hijo en un arma. ¿Qué clase de padre haría eso? Creer que lo enfrentemos, murmuró Lian. Creer probar mi poder. No podemos evitarlo, mi rey. Si no lo derrotamos, Feng sabrá que somos una amenaza. Lian asenció. Dio la orden. Los zombies comunes avanzarían hacia las puertas del palacio, mientras los titers se desplegaban por los pasadizos. Él vigilaría solo el patio. El ataque comenzó. Gritos y choques de metal llenaron la noche. Lian caminó entre el caos sin prisa, su túnica negra ondeando, la corona de fusos brillando bajo la luna. Los guardias que se cruzaban en su camino caían, mordidos por sombras que emergen de las alcantarillas. Luego al patio. El hijo de Feng levantó la cabeza,
sus ojos rojos fijos en Lian. Las cadenas se rompieron con un chasquido seco. El joven zombie se puso en pie. Lian sintió algo extraño. Una resistencia en su control sobre los titans. Como si el zombie de fondo estuviera interfiriendo, enviando ondas de energía que confundían a sus muertos vivientes. Padre, dijo el hijo de fondo, su voz rota por el dolor. Padre, ¿por qué? Lian entendió. El zombie no atacaba porque quisiera. Estaba siendo controlado, luchando contra su propia naturaleza. Las lágrimas de sangre eran ríos. Lo siento, dijo Lian. Pero no puedo dejar de vivir. El hijo de fondo rugió y cargó. Sus garras, afiladas como cuchillas, rasgaron el aire. Lian esquivó, pero sintió como su control sobre los titans se debilitaba aún más. Era como si el zombie estuviera drenando su energía, alimentándose de su conexión con los muertos. Gobernar. Lian usó su habilidad de explosión de zombies, haciendo que 3 zombies comunes cercanos estallaran en una lluvia de sangre y huesos. Pero el hijo de fondo emergió de la explosión ileso, sus ojos rojos brillando con furia. No puedes vencerme, dijo el zombie, pero su voz temblaba. Soy más fuerte que cualquier titera. Lian sonrió. Sacó un cuchillo de su manga y cortó la palma de la mano. La sangre brotó, negro y espesa. La extendió hacia el zombie, ofreciendo su esencia. Toma, dijo Lian. Bbe. Y se libra. El hijo de fondo dudó. Las lágrimas de sangre corrieron más rápido. Luego, con un gemido desgarrador, se arrodilló y lamió la sangre de la mano de Lian. Por un momento, todo se detuvo. Lian sintió como el núcleo corrupto del zombie se rompía, como la voluntad de fondo se desvanecía, reemplazada por algo nuevo, lealtad. El joven zombie levantó la vista, sus ojos ahora verdes como los de los titans de Lian. Mire, dijo, con voz clara. Te sirvo. Lian exhaló. Pero entonces sintió un tirón en su pecho. El dolor se intensificó, y por un instante, perdió el control de todos sus titans. Cayeron al suelo, inmóviles. El hijo de fondo también cayó, su mirada verde apagándose. Che. Murmuró Lian. Miró sus manos. La piel se desprendía en tiras. Su sangre manaba sin control. Había dado demasiado. Había creado demasiados titans. Su cuerpo no podía sostenerlos a todos. En la distancia, escuchó risas. Lord Fong apareció en lo alto de la muralla del palacio, su armadura reluciente, una copa de vino en la mano. Lian Xia dijo, su voz resonando. Sabía que vendrías. Sabía que no podrías resistir a salvar a mi hijo. Pero no sabías que al convertirlo, será tu destino. Cada titera que crees te acerca a la muerte. Y ahora, estás a un paso de la tumba. Lian cayó de rodillas. La corona de huesos se deslizó de su cabeza y rodó por el suelo. Los titans yacen inútiles a su alrededor. El heredero seguía en su celda, esperando la ejecución al amanecer. Lian, por primera vez desde que despertó en la plaga, sintió miedo. El patio del palacio, bañado por una luna pálida, se había convertido en un campo de muerte. Los cuerpos de los soldados caídos yacen esparcidos, sus armaduras rotas refulgiendo destellos de luz fantasmal. Lian Xia, arrodillado en el centro, sentía el peso de su propia sangre caliente escurriéndose entre sus dedos. Frente a él, el hijo zombie de Lord Fong se alzaba, sus ojos verdes brillando con una mezcla de dolor y furia. El muchacho, apenas un adolescente,
había sido transformado en una máquina de matar, pero sus lágrimas de sangre delataban un alma atrapada. Padre, susurró el zombie, su voz resbosa como cuchillas sobre piedra. ¿Por qué? Lian no respondió. En lugar de eso, se puso de pie lentamente, su túnica manchada de rojo. A su alrededor, los titers de ambos bandos chocaban en una danza macabra. Los soldados titers de Lian, leos hasta la muerte, luchaban contra los espías de foam, criaturas sin voluntad que solo conocen el hembra. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenaba el air, mezclándose con el gemido constante de los muertos. No soy tu padre, dijo Lian, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Lord Fonte y Creo, pero yo puedo liberarte. El hijo zombie rugió, lanzándose hacia Lian con una velocidad sobrenatural. Sus garras, afiladas como cuchillas, rasgaron el air. Lian esquivó, pero no lo suficiente. Un corte profundo apareció en su brazo, y la sangre brotó, caliente y espesa. En lugar de retroceder, Lian extendió la mano, diciendo que unas gotas cayeron sobre la frente del zombie. El efecto fue inmediato. El hijo zombie se detuvo en seco, sus ojos abriéndose de par en par. Un humo blanco surgió de su cabeza, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Lian sintió como el núcleo corrupto dentro del muchacho se resistía, luchando contra la purificación. Era como si dos fuerzas divinas estuvieran desgarrando el alma del joven. No luches, susurró Lian, acercándose. Déjame ayudarte. El zombie cayó de rodillas, sus manos aferrándose al suelo mientras su cuerpo se convulsionaba. Lian colocó una mano sobre su cabeza, cerrando los ojos. Podía sentir el núcleo, una gema negra y posante, llena de la maldad de foam. Pero también podía sentir el corazón del muchacho, un latido débil pero constante, aferrándose a la vida. Con un esfuerzo que lo costó casi todo, Lian canalizó su propia sangre hacia el núcleo. El proceso fue doloroso. Sintió como si mil agujas estuvieran perforando sus venas. Pero no se detuvo. El núcleo comenzó a brillar, primero rojo, luego blanco, hasta que finalmente explotó en una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, el hijo zombie yacía en el suelo, inerte. Lian contuvo el aliento, esperando. Un momento después, el muchacho abrió los ojos. Eran verdes, como los de Lian, pero sin la locura que antes los caracterizaba. Ahora brillaban con una inteligencia serena. Gracias, dijo el joven, su voz ahora clara. Me llamo Wei Chen. Lian asintió, ayudándolo a levantarse. Pero apenas dio un paso, sintió un mareo. Había usado demasiada sangre. Su visión se nubló, y por un instante, todos sus titers cayeron inútiles, como si hubieran perdido el alma. Pero Wei Chen lo sostuvo, firme. Tranquilo, dijo Wei. Te contaré lo que será. Mi padre, Lord Feng planea liberar un virus zombie masivo en la capital en 3 días. Quiere convertir a todos en sus esclavos. Lian apretó los dientes. El tiempo se agotaba. Miró hacia el palacio, donde el joven heredero dormía, ignorante del peligro. No podía permitir que Feng triunfara. Pero para proteger al heredero, necesitaba un escudo, algo que resistiera el embate del virus. Escucha, dijo Lian, su voz apenas un susurro. Necesito crear un escudo de núcleos alrededor del heredero. Pero eso me costará 100 días de mi vida. Wei Chen lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Lo sé. Pero es la única manera. Lian cerró los ojos, concentrándose.
Cincio los núcleos de los titers quedos, lamentándolos. Uno por uno, los núcleos comenzaron a brillar, levantándose del suelo y flotando hacia él. Lian extendió las manos, y los núcleos comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de luz. Podía sentir su vida escurriéndose, como arena entre los dedos. Pero no se detuvo. Con un grito de esfuerzo, Lian lanzó los núcleos hacia el palacio, donde formaron una cúpula brillante sobre la habitación del heredero. La cúpula posaba con una luz verde, sólida y eterna. Lian cayó de rodillas, su piel más pálida que nunca. Había perdido 100 días, pero el heredero estaba a salvo. Bien hecho dijo Weichun, ayudándolo a levantarse. Pero esto no ha terminado. En ese momento, un sonido ensordecido retumbó desde las murallas. Lian levantó la vista y vio a Lord Feng, de pie sobre la almena, su rostro retorcido por la rabia. En sus manos sostenía un artefacto, un disco de jade negro que giraba lentamente. Lian Xia, gritó Feng, has frustrado mi plan, pero no me vencerás. Si no puedo tener el Imperio, nadie lo tendrá. Y entonces, Feng activó el artefacto. Un pozo de energía negra se expandió desde el disco, cubriendo toda la capital. Lian sintió como el aire se volvía pesado, y un gemido colectivo surgió de las calles. Los muertos de la ciudad, los que habían sido enterrados en fosas comunes, los que yacían en las criptas, todos comenzaron a levantarse. La capital se convirtió en un infierno viviente, un mar de cuerpos putrefactos que se alzaban con un único propósito, matar. Lian miró a su alrededor, viendo cómo los zombies emergen de cada rincón. Su ejército de titers yacía inerte, sin fuerzas para luchar. Weichun se colocó a su lado, listo para defenderlo. Esto es el fin, murmuró Lian. Pero en sus ojos, brillaba una chispa de determinación. No se rendiría. No mientras el heredero viviera. No mientras tuviera sangre en las venas. Y en lo alto, Lord Feng reía, su risa resonando sobre la ciudad condenada. El cielo sobre la capital era un lienzo de ceniza y fuego. Las llamas lamían los techos de los palacios, y el humo se elevaba como de dos espectros hacia un cielo indiferente. Lian Xia, con su túnica de eunuco manchada de sangre seca, se erguía frente a las puertas del palacio Imperio. Detrás de él, 100 zombies titers formaban una muralla viviente, sus ojos verdes brillando con una luz fantasmal en la penumbra. Cada uno de ellos había sido un soldado, un cortesano, un ciudadano común. Ahora eran extensiones de su voluntad, marionetas de carne y hueso que leían el ritmo de su corazón debilitado. El otro lado del patio de adoquines rotos, el ejército de Lord Feng se desplegaba como una muralla de podredumbre. Los zombies salvajes, sin control ni propósito, gruñían y se retorcían, sus cuerpos deformados por la plaga que el ministro de guerra había liberado. Entre ellos, Lian podía ver figuras que conservaban restos humanos, soldados del Imperio, sirvientes del palacio, incluso niños. Pero no había compasión en sus ojos, solo el hambre insaciable de la infección. Avancen. Ordenó Lian, su voz resposa pero firme. Los titers obedecieron al instante. Sus pasos eran sincronizados, casi elegantes, como si bailaran una danza macabra. Chocaron contra la primera oleada de zombies salvajes con un estruendo de huesos y carne desgarrada. Lian observó su rostro impasible, mientras sus marionetas desmembraban a los enemigos con una eficiencia brutal. Pero sabía que esto era solo una distracción.
El verdadero comate estaba en la torre centro del palacio, donde Lord Feng esperaba. Lian se deslizó entre las sombras, su cuerpo ágil moviéndose con la precisión de un fantasma. La torre se alzaba ante él, sus escaleras de mármol manchadas de sangre. Subió rápido, ignorando el dolor punzante en su pecho. Cada paso era un recordatorio del precio que había pagado. 100 días de vida por el escudo del heredero, y ahora, tal vez, el resto de su existencia por este enfrentamiento. La puerta de la cámara principal estalló en astillas cuando Lian la abrió de una patada. Dentro, Lord Feng se erguía sobre un otro de huesos, su cuerpo envuelto en una aura carmesí. El núcleo de dragón zombi latía en su pecho, un corazón de pesadilla que bombeaba poder corrupto a través de sus venas. Sus ojos, antes humanos, ahora brillaban con un fulgor anaranjado, y sus brazos se habían alargado, cubiertos de escamas negras. Lian Xia gruñó Feng, su voz distorsionada por la fusión. Christ que padres detienen. Soy más que un hombre ahora, soy un dios de la plaga. Eres un títere de tu propia ambición, respondió Lian, desenvenenando una daga de jade negro. Y todos los títeres deben ser controlados. Feng rió, un sonido que resonó como truenos. Extendió una mano, y una onda de energía carmesí golpeó a Lian, lanzándolo contra la pared. El impacto lo robó el aliento, pero se levantó, escupiendo sangre. Su sangre. El catalizador que había creado a sus títeres, y que ahora manchaba sus labios. Tu sangre es débil, dijo Feng, avanzando. La mía es el poder del dragón. Lian sonrió, una mueca amarga. Mi sangre es mi fuerza. Se cortó la palma con la daga, diciendo que la sangre goteara al suelo. Inmediatamente, los zombies títeres abajo sintieron el llamado. Su conexión con Lian se intensificó, y comenzaron a moverse con una furia renovada. Pero Lian no necesitaba que ganaran la batalla exterior. Necesitaba que el núcleo de Feng se sintiera atraído hacia él. Feng, cegado por su orgullo, cayó en la trampa. Al ver la sangre de Lian, su núcleo de dragón reaccionó, hambriento de más poder. Se lanzó hacia adelante, sus garras extendidas. Lian esperó hasta el último momento, luego giró, clavando la daga en el pecho de Feng, justo donde latía el núcleo. La explosión de energía fue cegadora. Lian sintió como el núcleo de dragón intentaba consumirlo, pero él se aferró, canalizando su propia voluntad en el proceso de absorción. El poder fluyó hacia él, caliente y corrupto, pero él lo purificó con su esencia. Sin embargo, el costo fue inmediato. Su piel se arrugó, volviéndose gris como ceniza. Su cabello, antes negro, se volvió blanco. Sus articulaciones crujeron con el peso de décadas. 50 años de vida se esfumaron en segundos. Cuando abrió los ojos, Feng yacía a sus pies, un cascarón vacío. El núcleo de dragón ahora latía dentro de Lian. Un segundo